السلام عليكم. تغطية خاصة، احنا اليوم ببريطانيا تحديدا ببرمنغهام بتجربة القيادة الأولى لسيارة رينج روفر السبورت الجديدة بالكامل. كونوا معنا بهاي التغطية وخلينا نتعرف على السيارة. بعد بيع أكثر من 415 ألف سيارة من الموديل السابق، قررت رينج روفر إطلاق النسخة الجديدة اللي راح تحمل إرث مليء بالنجاحات والإنجازات لواحدة من أفضل سيارات الدفع الرباعي في عالم السيارات. النسخة الجديدة حصلت على الدي ان اي الجديد الخاص بالصانع البريطاني لاند روفر الموجود على الايفوك والرينج روفر. تغييرات جذرية اجريت على رينج روفر سبورت الجديد، فلما نطلع على السيارة للمرة الاولى بنحس انه الموديل الجديد اضخم بكتير من الموديل السابق. الفرق انه تم زيادة بعض السنتيمترات القليلة بالعرض والطول على الهيكل بشكل عام. تم إخضاع السيارة لعملية قاسية جدا في تخفيف الوزن، لدرجة أنه تم تخفيض 420 كيلوغرام من الوزن الإجمالي عن الموديل السابق عن طريق استخدام هيكل جديد بالكامل مصنوع من الألمنيوم، وتخفيض وزن الأبواب ومصات الصدمات، وبناء نظام الدفع الرباعي بالكامل من الألمنيوم. وللعلم 75% من قطع الرينج روفر سبورت تم تغييرها وتجديدها بشكل كامل عن الموديل السابق. ممكن الاختيار بين 9 أشكال مختلفة للعجلات بقياسات تبدأ من 19 إنش ل 22 إنش، مع بركات بريمبو من 6 مكابس. وعلى صعيد الألوان تتوفر السيارة ب 19 لون خارجي و11 لون داخلي، مع إمكانية الاختيار بين الخشب والألمنيوم داخل المقصورة، مع نظام صوتي من شركة ميريديان 23 سماعة. من الإضافات المتوفرة داخل السيارة نظام تلفزيون ودي في دي مع شاشة بحجم 8 إنش لمس، مع إمكانية طلب شاشات خلفية بحجم 10.2 إنش وأضوية LED داخلية، وكراسي الجلدية ب 14 وضعية مع 5 وضعيات مساج. ولأول مرة رينج روفر سبورت بتتيح إمكانية طلب السيارة ب7 مقاعد. تم إضافة العديد من الأنظمة المساعدة أثناء القيادة، أهمها التنبيه عند مغادرة المسار، ونظام التعرف على شواخص المرور، نظام ذكي للأضوية الأمامية بيعمل بزيادة قوة الإضاءة لأعلى درجة وتخفيفها في حالة وجود سيارات مقابلة، بالإضافة لنظام النقطة العمياء ونظام تقوية الواي فاي داخل السيارة. السيارة مجهزة بعدة وضعيات للقيادة: وضعية القيادة العادية، وضعية القيادة على العشب، وضعية القيادة على الثلج، وضعية القيادة على الطين، وضعية القيادة على الرمال، ووضعية القيادة على الصخور، بالإضافة لتزويد السيارة بنظام تيرين ريسبونس النسخة الثانية اللي بيساعد السائق حتى لو كان غير محترف بالتحكم بالسيارة تحت أصعب الظروف، مع إمكانية التحكم بارتفاع وانخفاض المركبة. السيارة دفع رباعي بشكل دائم بنسبة توزيع الدفع 42% بالأمام و58% بالخلف. ممكن تغيير النسبة لتوصل 50-50 فول لوك عند القيادة على الطرق الصعبة، وأصبح بالإمكان التغيير بين نظام اللو رينج ونظام الهاي رينج أثناء القيادة بسرعة بتوصل ل 60 كيلومتر. وتم تطوير نظام اللو رينج عن الموديل السابق ليصبح بغيارين أماميين. ممكن تمييز بين نسخة الرينج روفر سبورت والنسخة العادية بالشكل الخارجي. الصادم الأمامي بالكامل مختلف عن النسخة العادية، وطبعا غطاء المحرك مختلف لأنه في عليه فتحتين لتبريد المحرك. وبالنسبة للجريل نسخة السبورت بيجي بخطين، أما النسخة العادية بتيجي ب3 خطوط. من ناحية البركات، بركات الرينج روفر سبورت تيجي دائما بريمبو بلون أحمر أكبر من النسخة العادية. من الخلف نسخة السبورت تيجي بصادم خلفي بالكامل مختلف عن النسخة العادية. وطبعا ممكن التمييز بين نسخة الديزل ونسخة البنزين عن طريق الإكزوستات. نسخة البنزين تيجي بإكزوست مستقيم للخارج، أما نسخة الديزل بيكون الإكزوست المخرج تاعه متوجه إلى الأسفل. رينج روفر سبورت تتوفر بالمنطقة بمحركين مزودين بجير زد اف من 8 سرعات، ولأول مرة بيتم تزويدها بمحرك V6 سعة 3000 سي سي سوبر تشارجر بقوة 340 حصان، بتسارع من 0 ل 100 كيلومتر ب7 ثواني فاصلة جزئين، وسرعة قصوى بتوصل ل 215 كيلومتر بالساعة. المحرك الثاني V8 سعة 5000 سي سي سوبر تشارجر بقوة 510 أحصنة، بتسارع من 0 ل 100 كيلومتر ب5 ثواني فاصل 3 أجزاء، وسرعة قصوى توصل ل 257 كيلومتر بالساعة. بعد تجربتي لرينج روفر سبورت
تخفيف الوزن أثر بشكل كامل من ناحية القيادة. التحكم تحسن بنسبة 30% عن الموديل السابق، وأصحاب الموديل القديم إذا بجربوا هذا الموديل راح يحسوا باختلاف شاسع بينهم. نسخة الفي 6 ما بتختلف عن نسخة الفي 8 من ناحية الشكل، بس لازم يتم طلبها ببريكات بريمبو لأنها اختيارية على نسخة الفي 6. من ناحية الأرقام نسخة الفي 6 قريبة جدا من الموديل السابق، بس بتفتقر لصوت الفي 8 المميز، ولكن تعتبر عملية جدا وبتعطي الطابع المطلوب. المشكلة الوحيدة في رينج روفر سبورت هي استهلاك الوقود اللي بيبلغ 18.3 لتر لكل 100 كيلومتر، اللي بيخليها الأضعف بين منافسيها. رينج روفر سبورت مقارنة بالمنافسين بشكل عام الأفضل من ناحية ضجيج الشارع وضجيج الهواء، وبتمتلك أقوى قدرة قطر بتوصل ل 3500 كيلوغرام. وبنقول لكم معلومة كتير حصرية، راح يتم إطلاق نسخة محدودة جدا تحت اسم رينج روفر سبورت RS بقوة 550 حصان وبسرعة قصوى بتوصل ل 280 كيلومتر بالساعة. راح يتم تزويدها بمقاعد أمامية مختلفة بالإضافة إلى نظام عادم من أسفل الأبواب الخلفية. Hello, Mr. Robin. Hi, how you doing? This is the first time Range Rover Sport with a small engine V6 supercharged. What's the story behind this engine? Well, not so small. It's still a 3-litre 6-cylinder supercharged, but it's a technology story, because what we're able to do now is achieve V8 levels of power and performance, but from a V6 with supercharging technology, which means that you get all the benefits, the performance benefits of a V8, but you get the efficiency of a V6, and it also is a lighter engine. So in many ways it actually helps to balance the car up. So it's this idea that you can, you don't have to choose anymore. You can have the efficiency of a smaller engine with the performance of a larger engine. Yes. For the first time, we know the Range Rover Sport is a medium-size SUV. You can order it with 7 seats. Why is that? Is there enough space? Well, I mean, yes, the car is a little bit, the car has more cabin room than the previous vehicle. Not because the car itself is not particularly longer than the previous vehicle, but the wheelbase has increased, which has given us much more space in the cabin, but for a similar length of vehicles. So we have the ability to do it now. We have the space to do it. And we also recognize that it's a very, very convenient feature for people. For short journeys for an adult, or even a longer journey for children, it's nice to have the ability to fit 2 extra people in the back occasionally. Yes. Range Rover announced that in 2014 there will be a hybrid engine for the diesel versions. We'll see the same engine for the petrol? Well, I mean, we don't comment necessarily on our future product plans, but I mean, it's certainly true to say that we take a very serious view of the efficiency and the environmental impact of our vehicles. I mean, you've seen, for example, with this car, we have very significant savings in weight over the outgoing model. We've reduced the weight. The fuel efficiency of this vehicle has improved enormously on certain derivatives, almost by as much as 25% more efficient than the outgoing car. So that plus the introduction of a diesel hybrid gives you some indication of how seriously we take these issues and how committed we are to efficiency. Yes. What's the starting price for the Range Rover Sport, the V6 and V8? Well, it's clearly very dependent upon the market. The duties differ in the marketplace. Starting prices in the GCC will be circa 370,000 dirhams. But that is, when I say starting price, that will be for a very, very well specified vehicle, V6 supercharged. And the V8? And the V8 pricing 470. 470. Yes. When it will be on the region? So we expect the first vehicles in showrooms from September of 2013. September. You can wait. Can you wait that long? There is a huge demand on the Range Rover Sport, the new one, and we know most of them are already sold. Is there any contingency plan to produce some more cars
and send it to the region? Well, I mean, we have the capacity. We have significant capacity for both of these vehicles. You know, the difficulty that we face is that we're finding with our Range Rover product that we're dealing with our customers, very large numbers of customers, huge interest in the vehicle, and there's an urgency to get the car. And clearly we can't produce everybody's vehicle in the first week of production. So we have capacity, and we manage the process very carefully. We're very careful in trying to assess demand and ensure that we have the right structure and the right capacity for that demand. But we simply need a little time to work through the order bank and to meet everybody's delivery expectations. We just need a little time to reach that point. Okay. Range Rover don't have their own tuning department until now, and there is good demand for modified cars on the GCC region especially. Why Range Rover don't start? Well, we have a department within Jaguar Land Rover, which is known as ETO, and that stands for Engineered to Order. So they're a department who do special vehicles for us, special builds. They tend to focus on limited runs of very, very high value, very premium vehicles. They will look at high performance variants, as well as variants that provide exceptional levels of specification. So listen out for this name ETO from us, and I think that's a name that you'll hear more and more of in the future. Okay. There is some gossips about Saudi Arabia, Range Rover planning to build a factory there. Is that correct? Well, it's a little more than gossip. I mean, we traveled to Saudi Arabia with our CEO, Dr. Ralph Speth, and we signed a memorandum of understanding with the Saudi government to carry out a full and detailed study into the potential for manufacture of our vehicles in the kingdom. So that study is underway just now, and we would expect to have some clarity on the position in the future. But it was more than a rumor. You know, we publicly acknowledged, and we signed an agreement with the government to explore the potential. We recognise that Saudi Arabia is a very high potential market. Wish you all the best, Mr. Robin. Thank you so much. Thank you. Thanks for your time. Thank you. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا بهاي التغطية الخاصة. تابعوا موقعنا لكل شيء جديد بعالم السيارات. في أمان الله.